Hello guys, welcome back SAPJA YBLOG TV. Ngayon Gabi, Nandito Teo SA Lusail Boulevard par Manood NG Epic Fireworks Show. Hindi kami pumunta SA Likit Kazi Sobrang Dami NG Dao. Kaya nagstay kami SA Open Area Mas Chilid Mas Maluwag par Makagalog Ala. Medyo malamig, 18 degrees. Pero sulit na sulit angi experience na ito. Kasama namin angi family. Pagkatapos NG aiming New Year's dinner. At ngayon, handa na kami SA countdown at fireworks. Alam niyo ba? Ito angi first time naming gawin ito SA 9 taon. Kodito SA Qatar. Catalazan Kazi SA Hotel lang kami nag-celebrate. Pero ngayon, try namin yung ibang experience. Fun fact, Angi Dami NG Dao Mga 25,000. Grab, parang concert lang. Angi vibe dito Angi sajale at nag-enjoy, natatawanan, nag-selfie. Super lively talaga. Tignan niyo Angi colors SA sky. But fireworks, mas malaki at mas makule kaysa SA na karan. Parang Christmas lights. At Angi dito. May countdown, may confetti parang long Lusail. Guys, grab NG fireworks at tignan niyo not lalar. And friends nag cheery isaja. Sign of din nag selfie medyo challenge. SA and banana SA back. More random and wrong. Nilalamig SA Gabi. Pagkatapos NG fireworks. Ipapakit reaction NG million. And potty food man, trust me. Make fun honestly. Moments like nagpapalala SA and back. You're spending time enjoying simple pog trying NG back. Kaya grab neo na young pop at sabi nat enjoy ANG at bago coma kung nag-enjoy KOS UAC Calamute I like that I hit young notification bell para deep. God bless you all guys. Happy 2026.